Allahu Akbar, Ali Zakin Fama, jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, laulawa mai ɗimbin masoya da yawa, yara da manya kowa soye kai, godiya tari tari, jinjina muke a gare ka bangon Sakwatawa, baban Ahmadu ikon Allah. A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 14th May 2026, which is equivalent to 26 Zulhijjah 1447 after the hero Prophet Muhammad, peace be upon him, Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the headlines. Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Bakar, clarifies issues surrounding the suspension of allowances affecting some clinical students in the state. More than 20,000 supporters of the ADC, PDP and other groups defect to the ruling APC in Kebbi local government area of Sokoto State. The fourth and fifth batches of intending pilgrims from Sokoto State depart for the Kingdom of Saudi Arabia to participate in the 2026 Hajj exercise. Now the news in detail. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Umar Abakar, has clarified issues surrounding the suspension of allowances for some clinical students in the state. The commissioner explained that out of 150 students affected, those with genuine complaints have been advised to submit written applications to the ministry for proper verification of their records and the necessary action. The clarification followed an exclusive interview with Alu TV health correspondent Aisha Abdullahi Aminu. The Commissioner, Dr. Farouk Umar Abubakar, said that decision followed findings from an investigation conducted by the Ministry of Finance in collaboration with the Audit Committee during the annual staff verification exercise, where some beneficiaries failed to appear for screening. The clinical students are only meant for clinical when you are a student. And another thing we noticed, some of the students, they could not measure in their respective institutions. Some of them changed their course to other departments, but they continue to draw these allowances. Some they could not, they were withdrawn, and they continue to draw these allowances. So all these are some of the cumulative factors. And these students, and some of them, after their training, they now proceed for their internship. Internship, they usually enjoy or drug level 10. The medical doctors, pharmacists, medical lab scientists, whatever they are doing, they are placed on grade level 8, 10, and 9 respectively. And they continue to draw the salaries on this basis. So there is nothing wrong for what the Ministry of Finance and Audit does. If you are not there, your name should be removed. He explained that the Audit Committee subsequently forwarded its report to the Ministry of Health for further investigation and necessary action. According to the Commissioner, the investigation uncovered several irregularities that led to the suspension of the allowances, including cases of individuals who continued receiving internship allowances after completing their internship programs, those currently serving on the National Youth Service Corps, and others who had already secured permanent employment. Dr. Farouk further revealed that the payment of the allowances had initially been suspended
by the previous administration, but was later revived under the administration of Governor Ahmed Aliyu to support eligible clinical and internship students across the state. I have just given approval for over 4 million naira to renovate the identify houses at the specialists where they can be used. So that by the time we conclude that and we got relative approval, any indigenous that has graduated will remain in Sokoto and do his internship. Then we'll continue to enjoy relative allowance. The question of you are receiving our clinical allowance, you also go to other facilities to do an internship, that should be in the past of the event. We are working to stop that because we need them and we have make adequate arrangement with the specialists. We have relative number of consultants. About 9 of consultants are visiting the specialist every month. The commissioner also highlighted measures introduced by the ministry to improve internship training for students, including arrangements for accommodation at the renovated residential quarters within Specialist Hospital Sokoto, as approved by the governor and to be implemented by the Ministry of Health. Dr. Farouk called on all health professionals in the state to strictly adhere to established rules and regulations in line with the 9-point SMART agenda of Governor Ahmed Aliyu, aimed at repositioning the health sector in Sokoto State. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Talking politics now, the All Progressives Congress Sokoto State chapter has concluded all necessary arrangements for the conduct of its primary elections and affirmation exercises for various elective positions ahead of the 2027 general elections. The party disclosed that the exercise will commence tomorrow, May 15th, 2026, beginning with the primary election and affirmation process for candidates seeking seats into the Federal House of Representatives. According to the party, the primary elections for the 3 senatorial districts in the state have been scheduled to hold on May 18, 2026. The APC further explained that on May 28, 2026, the party will conduct its primary elections for candidates contesting various seats in Sokoto State House of Assembly. Similarly, the governorship primary and affirmation exercises are expected to take place on May 21st, 2026 to determine the party's flag bearer for the 2027 governorship election in the state. The party called on all eligible delegates, members and supporters to conduct themselves peacefully and report to their designated election centers as scheduled by the party leadership. The APC leadership also expressed optimism that the exercise would be conducted in orderly, transparent, and a peaceful manner across the state. Still talking politics, more than 20,000 supporters of the African Democratic Congress, ADC, the People's Democratic Party, PDP, as well as several youth and social media groups from the 11 wards of Kebe local government area have defected to the ruling All Progressives Congress, APC, in Sokoto State. The defectors were received by an APC chieftain in the state and director of finance at the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, Alhaji Kasimu Dogundaji, alongside the chairman of Kebe local government and state Algon chairman, Alhaji Abba Shehu Tambwal, and the special advisor on community development, Alhaji Garuba Aliu Mitumbi Kebe. Aminu Al-Hussein Amana reports that other dignitaries at the event included a special advisor on key areas and security matters, Alhaji Garba Bello Kebe, Secretary of Isa Local Government, Alhaji Hassan Abakar Kebe, as well as the APC chairman of Kebe and Tambwa local government areas, Alhaji Abdullahi Kanukuchi and Alhaji Hassan Usman Sanyena, among other party stakeholders. His report. Speaking while receiving the defectors, Alhaji Kasimo Dogondaji commended their leadership for what he described as the right decision to join the largest political party in Africa. According to him, the mass defection clearly demonstrated confidence in APC manifesto and the leadership style of Sokoto State Governor Dr. Ahmad Ali Sokoto,
as well as leader of APC in the state, Senator Aliyu Magatakardwa Mako. He assured the new members that they will enjoy equal treatment, support and opportunities alongside existing members of the APC. Also speaking, the state Algon chairman, who is also the aspirant for the House of Representatives seat for the Tambol Kebe federal constituency, Alhaji Abushehu Tambol, assured the defectors that if elected, he will deliver more democratic dividends and prioritize their welfare. The special advisor on community development, Alhaji Garba Ali Metumbi, stated that the APC remains the only political party in Nigeria with credible leadership and candidates capable of moving the country forward. He urged the defectors to see themselves as bona fide members of the party. Chairman of Kebe local government, Alhaji Musa Garba Kuchi, called on eligible voters in the area to obtain their permanent voter cards during the ongoing voter registration exercise being conducted by the INEC. He also used the occasion to highlight what he described as the remarkable achievements of the Ahmad Ali-led administration, stressing that the people of the area will reciprocate the administration's gesture during the future elections. Some defectors, in their separate remarks, assured the party leadership of their commitment to work around the clock towards ensuring APC's victory at all levels. The event was attended by the Secretary of Kebe Local Government, Shamsuddin Omar Meakwai, councillors, directors of the local government, and other APC stakeholders. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Do not forget you're watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs, or watch us live while the program is running. Now the news continues. Talking pilgrimage now, the fourth batch of intending pilgrims from Sokoto State has departed for Medina, with officials urging them to maintain peaceful coexistence and proper conduct while performing their Hajj rites. Our correspondent, Amina Hassan Gumi, reports that developments are following the successful completion of all necessary preparations and screening processes ahead of their departure to the Holy Land. Omza Air Flight UY3525 conveying 480 intending pilgrims from Sokoto State and 2 others from Bauchi State, making a total of 482 pilgrims, departed the Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto, at exactly 30 minutes past 8 p.m. en route to Medina. Before the departure, officials coordinating the airlift operation advised the pilgrims to remain patient, maintain cordial relationships with one another, and focus on their art of worship to ensure a successful Hajj exercise. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant them the strength and the fortitude so that they perform the pilgrims, acceptable pilgrims, before they come back. Chairman of the Flight Schedule Committee, Alhaji Harandimahi, called on the pilgrims to dedicate themselves to worship and pray for lasting peace, unity and progress in Sokoto State and Nigeria at large. Speaking to our correspondent on board the flight, some of the pilgrims expressed joy and gratitude to Allah for granting them the opportunity to embark on the spiritual journey. Some of the pilgrims also prayed for those who were unable to perform Hajj this year, asking Allah to grant them the opportunity in the future. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. In a related development, reports reaching us indicate that the fifth batch of intended pilgrims from Sokoto State has departed the Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto, for Medina, Saudi Arabia, to perform the 2026 Hajj pilgrimage. Our correspondent, Aisha Abdullahi Aminu, reports that the flight departed at about 2:52 p.m., conveying 479 intended pilgrims. Her report. The intending pilgrims were drawn from Silami, Tangaza, Pilgrims Welfare Agency, state government officials, HSS scheme,
as well as part of Kware local government area. In an interview with journalists, the State Amir Al-Hajj Honorable Muhammad Megari Dingyadi, represented by Alhaji Harinde Mahi, called on the pilgrims to remain law-abiding and conduct themselves responsibly throughout their stay in the Holy Land. He also urged them to be good ambassadors of Sokoto State and Nigeria by exhibiting discipline, patience, and respect for constituted authorities. I would like them to pray for themselves, their parents, their local government, the state government, under the leadership of His Excellency Alhaji Ahmed Aliu, FCNA, and the entire administration for peace and prosperity. Some of the intending pilgrims expressed heartfelt gratitude to Almighty Allah for granting them the opportunity to perform the 2026 Hajj pilgrimage. All thanks be to Allah and to my husband. He is very supportive, very kind. Words can't express who he is. My call to them is that they should pray hard. They should pray hard. It's a place whereby anything you pray, it will be accepted by Allah. So we should pray hard that may Allah bring ease to what is happening in our country. So that's what we always pray on. They also appreciated individuals, including their husbands, children, and other family members who sponsored their pilgrimage fare, while others explained that they financed the journey through their personal savings. The flight departed amid emotional farewell moments from family members and friends at the airport. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The death has been announced of Malam Abakar Chika, popularly known as Sardauna Sanyina, following a brief illness. The late Malam Abakar Chika died in the early hours of today at the age of 63 until his death. He was a lecturer in the Hausa Department of Shehu Shagari College of Education. The deceased was also widely known as a Hausa songwriter, analyst of Hausa culture and traditions, as well as publisher of Bansanyena, a Hausa community magazine recently transformed into Altisco magazine. He is survived by 2 wives, 27 children, and many grandchildren. His funeral prayer was attended by prominent personalities from within and outside Sanyena community. May his soul rest in perfect peace. Amen. And that ends the news at this hour. But before we go, another look at stories that made headlines. We reported to you that the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Bakar, has clarified issues surrounding the suspension of allowances affecting some clinical students in the state. We also brought to you that more than 20,000 supporters of the ADC, PDP, and other groups have defected to the ruling All Progressives Congress in Kebbi local government area of Sokoto State. We also told you that the 4th and 5th batches of intending pilgrims from Sokoto State have departed for the Kingdom of Saudi Arabia in participation in the 2026 Hajj pilgrims. Now, on behalf of the news editor and the production team, I am still Hafsa Kabir saying, may Allah make our end the best.
Kwamishinan bunƙasa harkokin kiwon lafiya jihar Sokoto Dr. Faruku Umar Abubakar ya yi ƙarin haske dangane da dakatar da bayar da kudaden allowance ga wasu ɗalibai da ke karatun likitanci a jihar Sokoto. Sama da magoya bayan jam'iyyun wato ADC da kuma PDP 20,000 ne suka sauyi sheka zuwa jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi ta jihar Sokoto. Alhazai ko kuma jirgi na hudu na maniyata aikin hajjin bana daga jihar Sokoto wato sun bar Sokoto zuwa kasar Saudiya domin ci gaba da gudanar da aikin hajjin bana. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 14 ga watan Mayun shekara ta 2026 wadda ta yi daidai da 26 ga watan Zulki'ida shekara 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Kwamishinan harkokin kiwon lafiya a jihar Sokoto Dr. Faruku Umar Abubakar ya yi ƙarin haske dangane da dakatar da bayar da kudaden allowance ga wasu ɗalibai da ke karatun likitanci a nan Sokoto. Kwamishinan ya bayyana cewa 150 wato daga cikinsu 150 wanda al'amarin ya shafa ya shawarce su da su gabatar da korafe-korafensu a rubuce zuwa ga ma'aikatar da zamar ganin an tantance da kuma bita akan abubuwan da suke korafi a kai domin ɗaukar mataki. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta haɗa mana wannan rahoto a wata tattaunawa da ta yi da kwamishinan. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa matakin dakatar da allowance din ya biyo bayan sakamakon bincike da ma'aikatar kuɗi tare da kwamitin bincike suka gudanar yayin tantance ma'aikata na shekara-shekara, inda aka gano cewa wasu daga cikin waɗanda ke karɓar tallafin ba su halarci tantancewar ba. Ya ce bayan kammala binciken, kwamitin binciken ya miƙa rahotonsa ga ma'aikatar lafiya domin ci gaba da bincike tare da ɗaukar matakan da suka dace. A cewar kwamishinan, binciken ya bankaɗo wasu kurakurai da suka haddasa dakatar da allowance ɗin, ciki har da ɗaliban da suka ci gaba da karɓar allowance na horon aiki bayan sun kammala shirin karatunsu da kuma wasu da ke gudanar da aikin bautar ƙasa na NYSC baya ga waɗanda suka riga suka samu wani aikin. Wannan matsalolin sun taso ina son muku bayani cewa wasu sun ƙare karatun ga kusan shekara 2 sun tafiya su sun ƙidawa, wasu sun je internship wasu jihohi suna can suna internship kun duk inda aka internship ga level aka baka level 9 da zuwa 10 aka ba su. Don haka ana ɗauka zama ma'aikata. In kana NYSC akwai allowance na ƙasa da aka baka, in kana medical doctor akwai allowance musamman da aka baka, kuma inda haka aiki ce suna baka magana a cikin kan allowance bai taso ba. Don haka mun hito da shirye-shirye muna nan na fara wannan internship program a nan a asibitin mu ta Kwararru. Dr. Faruk ya ƙara da cewa tun da farko gwamnatin da ta gabata ce ta dakatar da biyan allowance ɗin, sai dai gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu ta dawo da biyan tallafin domin tallafawa ɗaliban aikin lafiya da suka cancanta a faɗin jihar. Haka kuma kwamishinan ya bayyana wasu matakan da ma'aikatar ta bullo da su domin inganta horaswar ɗaliban aikin lafiya, ciki har da samar musu da masauki a gidajen da za a gyara a harabar asibitin ƙwararru na Sokoto bisa amincewar gwamnan jihar wanda ma'aikatar lafiya za ta aiwatar. Dr. Faruk ya kuma yi kira ga dukkan ma'aikatan lafiya a jihar da su kiyaye dokoki da ƙa'idojin aiki yadda ya kamata, wanda ya yi daidai da ƙudura 9 na gwamna Ahmad Aliyu domin sake farfaɗo da harkar lafiya a jihar Sokoto. Labarin Alu TV.
watanni kafin soma zaben ko kuma gudanar da zaben shekara ta 2027 jam'iyyar apc a jihar sokoto ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka wajaba domin gudanar da zaben fitar da gwani tare da tabbatar da waɗanda jam'iyyar ta baiwa tutocin tsayawa takara a zaben shekara ta 2027. Jam'iyyar dai ta bayyana cewa a gobe juma'a idan allah ya kai mu za a soma gudanar da zaben na fitar da gwani wato ranar 15 ga watan nan da muke ciki, inda za a soma da 'yan majalisar wakilai daga ƙananan hukumar mulki daban-daban da ke faɗin jihar. Har ila yau jam'iyyar ta ci gaba da cewa za a gudanar da zaben fitar da gwani na sanatoci a ranar 18 ga watan mayun shekara ta 2026. Jam'iyyar ta kara da cewa ranar 20 ga watan mayu za ta gudanar da zaben fitar da gwani na 'yan majalisun jihohi waɗanda za su tsaya mata takara a zaben shekara ta 2027, yayin da kuma zaben fitar da gwani na gwamna za a gudanar da shi a ranar 21 ga watan mayu na wannan shekara, wanda kuma shine zai tsaya mata takara a zaben shekara ta 2027. Jam'iyyar daga nan sai ta yi kira ga waɗanda za su yi zaben da su tabbata sun gudanar da shi kamar yadda ya kamata, tare da kuma gudanar da aikin cikin tsanaki da kuma cibiyoyin da aka tanada domin gudanar da shi. Jam'iyyar ta bayyana cewa tana fatar wato ganin an kammala wannan aiki na fitar da gwani na 'yan takarar da ta tsayar lami lafiya, tare kuma da kwatanta adalci da gaskiya a lokacin gudanar da zaben. A wani labari kuwa, magoya bayan jam'iyyar adc da kuma pdp da yawansu ya kai sama da 20,000 suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc. Wa'annan magoya bayan jam'iyyun wato pdp da kuma adc sun fito ne a karamar hukumar mulkin kebe, inda suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc. Daraktan kudi na ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi ta jihar sokoto alhaji kasimu dogon daji, kazalika da shugaban karamar hukumar mulkin kebe da kuma shugaban karamar hukumar mulkin tambuwal alhaji abba tambuwal da mai ma gwamnan jihar sokoto shawara akan bunƙasa wato yankunan karkara alhaji garba aliyu mai tumbi kebe su ne suka karbi waɗanda suka sauya shekar. Wakilinmu aminu alhussaini amanawa ya ba mu labarin cewa wasu muhimman mutane waɗanda suka karbi waɗanda suka sauya shekar zuwa jam'iyyar apc sun hada da mai ba gwamnan jihar sokoto shawara akan daukar ma'aikata, kazalika da harkokin tsaro alhaji garba bello kebe, da sakatare na karamar hukumar mulkin isa alhaji hassan abubakar kebe, kazalika da shugaban karamar hukumar mulkin kebe da kuma tambuwal alhaji abdullahi kano kuci da kuma alhaji hassan usman sanyina da dai sauransu. Gashi dauki da cikon rahoton nasa. Da yake karɓar waɗanda suka sauya shekarar alhaji kasimu dogon daji ya yaba wa hangen nesan waɗanda suka sauya shekarar zuwa jam'iyyar apc. Kana nan inda hake ka dawo kuma za mu rika wallahi ko mutane baya ne. A cewar sa sauya shekarar na ƙara fitowa da irin kyakkyawan manufofin jam'iyyar apc, kyawawan shugabancin gwamna ahmad aliyu, haɗi ma da jagoran jam'iyyar apc a sokoto sanata aliyu magatakardawa mako. Shugaban dandalin shugabannin ƙananan hukumomi kana ɗan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar tambuwal da kebe abba shehu tambuwal ya ba wa waɗanda suka sauya shekarar tabbacin shayar da su roman demokuraɗiyya matakar suka bashi dama. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, insha Allahu ba za mu ba hukunya ba, za mu yi duk abin da ya kamata insha Allah. Ku da ya kokari ku kakkaɓe ƙuri'unku a hoke lokaci a jira shi taho a gani. Mai ba gwamnati shawara kan aikan al'umma garba aliyu mai tumbi ya bayyana jam'iyyar apc a matsayin jam'iyyar da ke da shugabanni da kyawawan tsarin ciyar da ƙasa a gaba. Yanzu Kasimu bai takarar komi kuma bai da kujera, da ni da Kasimu ba mu da kujera bayan Ahmad Aliyu, muga Ahmad Aliyu ya ci zaɓe mun ci zaɓe.
Shugaban karamar mulkin Kebbi Alhaji Musa Garba Kuci kira yayi ga masu zaɓe da su mallaki katin zaɓe da yanzu haka hukumar zaɓe ke ci gaba da bayarwa. Shugaban haka ma ya zayyano wasu ayyuka da gwamnati mai ci ta aiwatar, inda ya ce za su yi ƙoƙarin sakan kama wannan ƙoƙarin. Wasu daga cikin waɗanda suka sauya shekar sun sha alwashin kai jam'iyyar ga nasara. Waɗanda sun ka iske an ce tafiya da gwani mai daɗi. APC! Kina sun san gidanmu, sun san ƙuri'a da aka samu gidanmu. To gwagwarmaya ta gwagwarmaya kowa ce haka sai an ture shi. Insha Allah ga ɗan keɓe in Allah ya so ko da 12 zuwa azar da yi a kasa kan kuja. Taron da ya samu halartar sakataren karamar mulkin Kebbi Shamsuddin Umar Mai Akwai, kansiloli, daraktoci da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu TV. Kada ku shafa, kuna kallon labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke zo muku a Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryen da muke gabatarwa a shafukan sadarwa na zamani, musamman ma dai a YouTube, yayin da za ku iya kallon labarun da ke kawo muku kai tsaye a shafinmu na Facebook. Haka zalika za ku iya sauke dukkanin manhajoji a wayoyinku na salula domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa, wayanda muka nada kazalika da wayanda suke tafiya a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. Rukuni na 4 na maniyyata aikin hajji daga jihar Sokoto sun bar birnin Madina, yayin da kuma aka bukace su da su yi kokari wajen ganin sun gudanar da aikin hajjin bana kamar yadda ya kamata. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta ba mu labarin cewa wannan dai ya biyo bayan kammala dukkanin shirye-shiryen da suka wajaba domin ganin an tantance su kafin su tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Ga ta ɗauki da cikin rahoton nata. Jirgin kamfanin Umza mai lamba UY3525 ɗauke da maniyyata 480 na jihar Sokoto da biyu da suka fito daga jihar Bauchi, jimillar 482 ya bar filin jirgin Sarkin Musulmi Abubakar na 3 da misalin karfe 8:13 na dare. Gabanin tashin jirgin, wasu daga cikin jami'an kula da sufurin maniyyatan sun ci gaba da jan hankali ga maniyyatan domin samun nasara a yayin gudanar da ibadunsu. To alhamdulillah, gaskiya shirye-shirye mun gode ma Allah, saboda hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ko wani al'amari ta tsara shi kan tsari, ta ba mu guzurin alhazai, ta ba mu fasfona ɗin alhazai kuma dukan mun raba musu. Hajiya, menene babban burin ke da kika isa a ƙasa mai tsarki? Babban buri na in na isa ƙasa mai tsarki in aiwatar da aikin hajji sannan da aikin da ya kai ne. Kin san aka ce maka ka je ka yi abu to abinda kake fata shine in ka je ka yi shi perfect, ka yi shi babu wata tangarda. To shi nake fata Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddare mu in mun je aikin wa'azin nan da an ka ce mu yi shi gwargwadon iko mu kuma mu samu mahajjat. Shugaban kwamitin tsara jadawalin tashin jirage Alhaji Harandimahe ya buƙaci maniyyatan da su mayar da hankali wajen gudanar da ibada yadda ya kamata, tare da yi wa jihar Sokoto da Najeriya baki ɗaya addu'ar zaman lafiya da ci gaba. A yayin da muke zantawa da maniyyatan a cikin jirgi, sun bayyana mana farin cikin su da kuma godiya ga Allah da ya nuna musu wannan lokaci mai albarka. Wasu daga ciki kuma sun yi addu'ar Allah ya baiwa sauran waɗanda ba su samu damar zuwa ba ikon sauke farali nan gaba. A halin yanzu dai maniyyatan sun tashi zuwa ƙasa mai tsarki, inda ake sa ran isar su birnin Madina lami lafiya. Amina Hassan Gumi, aikin hajji ibadar Allah. A wani labarin kuwa, rukuni na 5 na maniyyata aikin hajjin bana daga jihar Sokoto sun bar filin jirgin sauka da tashin jiragen sama na Sarkin Musulmi Abubakar da ke Sokoto zuwa birnin Madina domin gudanar da aikin hajjin bana. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta ba mu labarin cewa jirgin dai ya tashi da misalin karfe 2:52 na rana, kuma yana dauke da maniyyata aikin hajjin
479. Mahajjatan sun fito ne daga ƙananan hukumomin Silame da Tangaza da kuma hukumar jin daɗin alhazai, ma'aikatan gwamnatin jiha, shirin HSS tare da wasu sassa na ƙaramar hukumar Kwari. A wata hira da manema labarai, Amiru Hajji da jihar Sokoto, Honorable Muhammadu Mai Gari Dingyadi, wanda Alhaji Harande Mahe ya wakilta, ya buƙaci maniyatan da su kasance masu bin doka da ƙa'idoji tare da kasancewa masu nagarta yayin zamansu a ƙasa mai tsarki. Ya kuma ƙarfafa musu gwiwa da su kasance jakadu na gari na jihar Sokoto da Najeriya baki ɗaya ta hanyar nuna ɗa'a, haƙuri da kuma mutunta hukumomi. Kwamiti dai masu na sauka da tashin jirage, mu ma ga tashin jirgi alhamdulillah wannan jirgi shi na 5 wanda ya ɗauki mutum wajen 479. Wasu daga cikin maniyatan sun bayyana matuƙar godiyarsu ga Allah Maɗaukakin Sarki bisa ba su damar sauki farali na aikin hajjin shekarar 2026. Gaskiya farin cikin da nake ciki ba zan iya misalta shi ba. Ina cikin farin ciki, ina ɗaya daga cikin wanda Allah ya kaddara da za su je su sauke farali, kuma ina yi ma dukkanin ɗaukacin musulmin duniya gaba ɗaya Allah ya ba su ikon zuwa kuma ya kira su. Sako da yawa waɗanda ke ba da sako, amma wanda sun kai abun da suna gaida Muhammadu Rasulullahi alaihi wasallam shine. Sun kuma nuna godiya ga waɗanda suka taimaka musu wajen biyan kuɗin kujerar hajjin, ciki har da mazajensu, 'ya'yansu da sauran 'yan uwa, yayin da wasu suka bayyana cewa sun biya kuɗin kujerar ne da kansu. Shi ne zuwa na farko. Yara na suka biya mana. Jirgin ya tashi ne inda 'yan uwa da abokan arziki ke bankwana a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Sarkin Musulmi Abubakar na 3. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. Mun samu labarin rasuwar Malam Abubakar Cika, wanda aka fi sani da Sardaunan Sanyina, biyo bayan gajeruwar rashin lafiya. Margayi Malam Abubakar Cika ya rasu a yau Alhamis, kuma yana da shekaru 63. Kafin rasuwarsa, Malam Abubakar Cika malami ne da ke koyarwa a kwalejin Shehu Shagari, wato kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke nan Sokoto a sashen Hausa. Margayin dai an fi saninsa da Hausa songwriter, wanda kuma yake kokari wajen ganin an farfado da al'adu kazalika da harshen Hausa, kuma an tabbatar da cewa yana tsaye kaumun wajen ganin ana wallafa littattafai na Hausa waɗanda za su taimaka domin ganin harshen Hausa yana samun bunƙasa. Margayi Abubakar Cika ya rasu ya bar mata 2 da 'ya'ya 7, kazalika da jikoki da dama. Sallar jana'izarsa wato ta samu halarta daga muhimman mutane a jihar Sokoto, waɗanda suka fito har waɗanda suke a cikin garin Sanyina. Allah ya gafarta masa, mu kuma ya kyautata namu lokaci idan yayi. To ƙarshen labarin kenan, amma kafin ne sallama da ku, bar na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa kwamishinan harkokin kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruku Umar Abubakar ya yi ƙarin haske dangane da dakatar da bayar da kudaden alawus ga ɗalibai masu karatun likitanci a jihar Sokoto. Har ila yau kun ji cewa sama da magoya bayan jam'iyyar PDP da kuma ADC 20,000 ne suka sauya sheka daga ƙaramar hukumar mulkin Kebbi suka dawo jam'iyyar APC. Har ila yau kun ji cewa rukunin wato maniyata aikin hajji na 4 da kuma na 5 sun bar filin sauka da tashin jiragen sama na Sarkin Musulmi Abubakar da ke Sokoto zuwa birnin Madina domin ci gaba da gudanar da aikin hajjin bana. To Allah ya kyauta. A madadin wanda ya yi hidimar taci labaran, Bashar Abubakar da sauran abokanan aiki, Hayatu Jibo da Latuke ce da ku, na barku lafiya.